Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Gopi Jana Vallabha Jaya Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Jai Gopi Jana Vallabha Girivardhari Yashodanandana Brajadana Randana Yashodanandana Brajadana Randana Jamuna Tira Banachari Jamuna Tira Banachari Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Jaya Radha Madhava Kunda Bihari Radha Madhava Kunda Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Jai Radha Madhava, Radha Madhava Radhe, Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jaya Prabhupada, 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 Prabhupada,
Jai Vishupad Paramahamsa Pri Vrajagachaja Stotra Satta Sri Srimad Divine Grace Sirabai Charan Narvin Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai Skandi Acharyas Divine Grace Srila Prabhupada Ki Jai Namacharya Srila Yudhiṣṭhira Ki Jai Samaveta Bhakti Vrinda Ki Jai Harinam Sankirtan Ki Jai Grantara Srimad Bhagavatam Ki Jai Dani Thai Gaura Pimanande Hari Bol. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to the assembled devotees. Hare Krishna. All glories to Sri Guru and to Sri Gauranga. All glories to Sri Prabhupada Ki Jai. Sri Prabhupada Ki Jai. Om Agyanatimirandasya Gyananjana Salakaya Takshurandiritam Jena Tasmai Sri Gurave Namaha Sri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Sri Guru Sri Juta Parakamalam Sri Gurun Vaisnavam Sya Sri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatan Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Visakanditam Sya He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Siti Devi Pranamami Hare Priye Vansa Kalpa Tarubhyasya Kripa Sindhubhya Evasya Patitanam Pavnebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Sarasatim Vyasam Tato Jayamudiraya. Before reciting the Srimad Bhagavatam, which is our very means of conquest, let us first offer respectful obeisances unto Narayana, the Supreme Personality of Godhead, unto Narayan Rishi, the supremmost human being, unto Mother Saraswati, the goddess of learning, and unto Srila Vyasadeva, the author. Nasta prayasha badreshu Nityam Bhagavata Sevaya Bhagavati Tamashloke Bhaktir Bhavati Naistiki. By regularly hearing the Srimad Bhagavatam and by rendering service unto the pure devotee, all that is troublesome within the heart becomes destroyed or practically to nil, and the loving devotional service unto the Supreme Lord, whose praise with transcendental songs becomes established as an irrevocable fact. Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyaya Namaha. This Srimad Bhagavatam, known as the Grantara, as the king of all Vedic literatures, is the literary incarnation of God. It is compiled by the incarnation of God as Srila Vyasadeva. It is meant for the ultimate good of all people. It is all successful, all blissful, and all perfect.
Shri Krishna Chaitanya, Shri Krishna Chaitanya, Prabhu Nityananda, Prabhu Nityananda, Shri Advaita Gadadhara, Shri Advaita Gadadhar, Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda, Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna Hare, Krishna, Hare Hare Hare, Rama, Hare Rama, Hare Rama, Hare Rama Rama, Rama, Hare Rama Hare. Rama, Hare Hare. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Om Sarabhyay Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Om Sarabhyay Namaha. Om Surabhyaya Namaha. Mukam karoti vasalam tvam gomnagayate girim yatkripa tamaham bande Shri Gurum Dinataranam yatkripa tamaham bande Shri Gurum Dinataranam. Hare Krishna. Welcome everyone to our morning Bhagavatam class, continuing from Canto number 1, chapter 12, entitled The Birth of Pariksit Maharaj. भागवतम 8 नंबर स्कंदो 12 नंबर अध्याय नाम महाराज परीक्षित जन्म. And text number today is 29. 29 नंबर श्लोक. Iti Rajna Upadishya Vipra Jataka Kovidaha Labdha Prachitayah Sarve Pratijagmuhu Swakan Grihan Iti Rajna Upadishya Vipra Jataka Kovidaha Labdha Pachitaya Sarve Prati Jagmu Swakan Grihan Iti Rajna Upadishya Vipra Jataka Kovidaha Labdha Pachitaya Sarve Prati Jagmu Swakan Grihan Iti Rajna Upadishya Vipra Jataka Kovidaha Labdha Pachitaya Sarve Prati Jagmu Swakan Grihan Iti Rajna Upadishya Vipra Jataka Kovida Labda Pachitaye Sarve Prati Jagmuhu Sakan Gruhan Iti Rajya Upadishya Vipra Jataka Kovidaha Labdha Pachitaya Sarve Prati Jagmu Swakan Grahan
Iti raja upadisya इति राजा उपादिश्य vipa jataka kovida विप्रजातको विदः labdha pachintaya sarve लब्धा पचितयः सर्वे prati jagmu swakan grihan प्रतिजग्मु स्वकान् गृहान् इति राज्ञा उपादिश्य iti ragya upadisya विप्र जातक कोविदः vipra jatako vidah लब्धा पचितयः सर्वे labdha pachintaya sarve प्रति जन्मुः स्वकान् गृहान् prati janmu swakan grihan iti ragya upadisya विप्राजतको विदः vipra jataka kovida लब्धापचितय सर्वे labdha pachintaya sarve प्रतिजग्मु स्वकं गृहान् prati jagmu swakan grihan Iti. iti Hare Krishna. Thus, thus এইভাবে hey bhavi Rajne, rajni unto the king, unto the king রাজাকে raja ki Upadishya, upadisya having advised, having advised উপদেশ দান করে Vipraha, vipraha persons well versed in the Vedas, person well versed in the Vedas বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা Jataka Kovidaha, jataka kovida persons expert in astrology person expert in in astrology astrology and in the performance of birth ceremonies. and in the performance of birth ceremony নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ bhagye karnaye dakha Labdha apachitayaha, লব্ধা অপচিতয়ঃ those who have received sumptuously as remuneration. those who have received substantially as remuneration প্রভৃত দান প্রাপ্ত হয় Sarve, survey all of them, all of them তারা সকলে তারা সকলে Prati Jagmuhu, प्रतिजग्मु went back, went back ফিরে গেলেন fire gale Swakan, swakan their own, their own তাদের নিজেদের tader nijeder Grihan, grihan houses. houses গৃহে grihe So there's Griha, which means house, and Grihan, which means houses. Right, plural. Translation is in singular. Is it? Grihe, it means house, means the translation here in Bangla. But Griha normally means house, right? गृहान में टू द गृह Huh? टू द गृह मतलब टुवर्ड्स गृह गृहान Grihan means to the Griha. टुवर्ड्स द गृह मतलब ही इज गोइंग टुवर्ड्स So it doesn't mean it's not many houses. maybe it's many houses but गृहान word mean is towards Yeah. toward homes Okay. this is second word We'll ask our translators to consult with you yes in the future. Okay. Yes. Translation and purport by the Divine Grace A.C. Bhakti Swami, Srila Prabhupada ki. Thus, those who were expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhiṣṭhira about the future history of his child. জ্যোতিষশাস্ত্রে পারদর্শী এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। Interesting how it is translated his child. Not directly his child, but his simultaneously his child and not his child. Then, being sumptuously remunerated, they all return to their respective homes. The translation is all in one sentence, so I read the full thing. Okay. Purport.
The Vedas are the storehouse of knowledge, both material and spiritual. বেদ জাগতিক এবং পারমার্থিক উভয় জ্ঞানেরই ভাণ্ডার। But such knowledge aims at perfection of self-realization. উপলব্ধির পূর্ণতা প্রাপ্ত হওয়াই হচ্ছে এই জ্ঞানের উদ্দেশ্য। The Vedas are the guides for the civilized man in every respect. পক্ষান্তরে বলা যায় যে বেদ সভ্য মানুষদের জন্য সর্বতোভাবে পথিকৃত স্বরূপ। Since human life is the opportunity to get free from all material miseries, it is properly guided by the knowledge of the Vedas in the matters of both material needs and spiritual salvation. যেহেতু মনুষ্য জীবন জড়জগতের দুঃখ দুর্দশা থেকে মুক্ত হওয়ার একটি সুযোগ, তাই জড়জাগতিক প্রয়োজন এবং পারমার্থিক মুক্তি উভয় উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই বৈদিক জ্ঞান যথাভাবে মানুষকে পথ প্রদর্শন করে। The specific intelligent class of men who were devoted particularly to the knowledge of the Vedas were called the vipras, or the graduates of the Vedic knowledge. বিশেষ বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন যে মানুষেরা বিশেষভাবে বৈদিক জ্ঞানের প্রতি অনুরক্ত তাদের বলা হয় বিপ্র বা বৈদিক জ্ঞানের স্নাতক। There are different branches of knowledge in the Vedas, of which astrology and pathology are two important branches necessary for the common man. বেদে বিভিন্ন জ্ঞানের বিভাগ রয়েছে, তার মধ্যে জ্যোতিষ এবং চিকিৎসা হচ্ছে দুটি গুরুত্বপূর্ণ শাখা যা সাধারণ মানুষের জন্য আবশ্যক। Prabhupada used to explain how because brāhmana had some knowledge of astrology and some knowledge of Ayurveda. So therefore people were very eager to consult with them. And of course by their association they would also get some spiritual instructions. শিল প্রভুপাদ বলেছেন যে আগেকার সময় বেশিরভাগ ব্রাহ্মণেরাই প্রায় সবাই দুইটি বিষয়ে বেদের দুইটি বিষয়ে খুব জ্ঞান সম্পন্ন ছিলেন, একটি হলো জ্যোতিষ আর একটি হলো চিকিৎসা। এটা স্বাভাবিক, যখনই ঘরে কোনো শিশুর জন্ম হয় মা বাবার ইচ্ছা হয় তাদের কাছে গিয়ে শিশুর সম্বন্ধে জানবার। Because by nature everyone is interested to know what will happen to them in the future. এটা আমাদের প্রকৃত স্বভাব যে আমরা জানতে চাই যে আমাদের ভবিষ্যতে কি হবে। And practically everyone has some issues with their body. আর আমাদের আমাদের কিছু না কিছু শারীরিক I think everyone. শারীরিক কিছু না কিছু অসুবিধা আছে। Right. So the intelligent, continuing the purport, so the intelligent men, generally known as the brāhmaṇas, took up all the different branches of Vedic knowledge to guide society. তাই বুদ্ধিমান মানুষেরা যারা সাধারণত সমাজকে পথ প্রদর্শন করার জন্য বৈদিক জ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় পারদর্শী হন। Even the Department of Military Education, Haribol. Dhanurveda was also taken up by such intelligent men, and the vipras were also teachers of this section of knowledge, as were Dronacharya, Kripacharya, etc. এমনকি সামরিক বিদ্যা বা ধনুর্বেদ বা ধনুর্বেদও বুদ্ধিমান ব্রাহ্মণেরা অধ্যয়ন করতেন এবং সেই জ্ঞান দান করার শিক্ষকতা করতেন, যেমন দ্রোণাচার্য, কৃপাচার্য প্রমুখ। The word vipra mentioned herein is significant. এখানে যে বিপ্র শব্দটির উল্লেখ করা হয়েছে তা তাৎপর্যপূর্ণ। There is a little difference between the vipras and the brāhmaṇas.
বিপ্র এবং ব্রাহ্মণদের মধ্যে কিছু পার্থক্য রয়েছে। The vipras are those who are expert in karma kanda, or fruitive activities, guiding the society towards fulfilling the material necessities of life, whereas the brāhmaṇas are expert in spiritual knowledge of transcendence. বিপ্র হচ্ছেন তারা যারা বৈদিক কর্মকাণ্ডে বা সকাম কর্ম বিষয়ক শাখায় পারদর্শী এবং তারা সমাজকে জীবনের জড়জাগতিক আবশ্যকগুলি চরিতার্থ করার উদ্দেশ্য পথ প্রদর্শন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা পারমার্থিক চিন্ময় জ্ঞানের বিষয়ে পারদর্শী। জ্ঞানের এই বিভাগকে বলা হয় জ্ঞানকাণ্ড এবং তার ঊর্ধ্বে রয়েছে উপাসনা কাণ্ড। Yeah, the translation went ahead again. This department of knowledge, so this department of knowledge is referring to spiritual knowledge, is called Jnanakanda. And above this, there is the Upasana Kanda, already he translated. The culmination of Upasana Kanda is the devotional service of the Lord Vishnu. And when the brāhmaṇas achieve perfection, they're called Vaishnavas. উপাসনা কাণ্ডের চরম পরিণতি হচ্ছে বিষ্ণু ভক্তি এবং ব্রাহ্মণেরা যখন এই বিষয়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হন তখন তাদের বলা হয় বৈষ্ণব। So there is Vipra, then Brahmana, and then Vaishnava. Yes. বিপ্র, ব্রাহ্মণ আর তারপরে বৈষ্ণব। Vishnu worship is the highest of the modes of worship. বিষ্ণুর আরাধনা হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ আরাধনা। Yeah. Aradhananam sarvesham Vishnur aradhanam param. Yes. Elevated brahmanas are Vaishnavas engaged in the transcendental loving service of the Lord, and thus Srimad Bhagavatam, which is the science of devotional service, is very dear to the Vaishnavas. উন্নত ব্রাহ্মণেরা হচ্ছেন ভগবানের প্রেমময় সেবায় যুক্ত বৈষ্ণব। শ্রীমদ্ ভাগবত যা হচ্ছে ভগবত ভক্তির বিজ্ঞান তা বৈষ্ণবদের প্রিয়। And as explained in the beginning of the Srimad Bhagavatam, it is the mature fruit of Vedic knowledge and is superior subject matter above the three khandas, namely karma, jnana, and upasana. শ্রীমদ্ ভাগবতের শুরুতেই বিশ্লেষণ করা হয়েছে যে শ্রীমদ্ ভাগবত হচ্ছে সুপক্ষ ফল এবং তার বিষয়বস্তু কর্ম, জ্ঞান এবং উপাসনা এই তিনটি কাণ্ডেরই অতীত। So karma means activity, jnana means knowledge. What's another word for upasana? কর্ম মানে হচ্ছে আমরা যে কাজ করি, জ্ঞান মানে হচ্ছে আমরা যে জ্ঞান অর্জন করি, আর উপাসনার আরেকটা শব্দ কি? Sanskrit scholars, any Sanskrit scholars? সংস্কৃত পণ্ডিত Panditji? Say something. Dictionary. Consult your Shiksha Guru. Upasana. Now, these are the three divisions in the Shastra: Karma Kanda, Jnana Kanda, and Upasana Kanda. Worshipping. Worshipping. Devotion. Prabhupada explains the culmination of Upasana Kanda is bhakti, devotion. প্রভুপাদ বলছেন যে উপাসনার চরম যে লাভ সেটা হচ্ছে ভক্তি। Yes. So Prabhupada actually, well, the sentence we just read, Prabhupada is telling that above the three khandas, that means above upasana, is bhakti. Yeah, devotional service. এই যে শেষ বাক্যটা আমরা পড়লাম ওতে শিল প্রভুপাদ বলছেন যে জ্ঞান ও কর্ম উপাসনা এর অতীত হচ্ছে ভক্তি। Okay, last paragraph. Amongst the karma kanda experts,
The Jataka expert vipras were good astrologers who could tell all the future history of a born child simply by the astral calculations of the time, lagna. কর্মকাণ্ডে পারদর্শীদের মধ্যে জাতক কর্মে দক্ষ বিপ্রেরা জ্যোতিষশাস্ত্রে অত্যন্ত পারদর্শী হতেন এবং তারা নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ কেবল লগ্ন গণনা করার মাধ্যমেই বলতে পারতেন। Such expert Jataka vipras were present during the birth of Maharaja Parīkṣit, and his grandfather, Maharaja Yudhiṣṭhira, awarded the vipras sufficiently with gold, land, villages, grains, and other valuable necessities of life, which also include cows. এই প্রকার সুদক্ষ জাতক বিপ্রেরা মহারাজ পরীক্ষিতের জন্মের সময় উপস্থিত ছিলেন এবং তার পিতামহ মহারাজ যুধিষ্ঠির সেই সমস্ত বিপ্রদের যথেষ্ট পরিমাণে স্বর্ণ, ভূমি, গ্রাম, শস্য ও গাভী সমেত জীবনের অন্যান্য আবশ্যক বস্তুসমূহ উপহার দিয়েছিলেন। There is a need of such vipras in the social structure, and it is the duty of the state to maintain them comfortably, as designed in the Vedic procedure. সমাজ ব্যবস্থায় এই প্রকার বিপ্রদের আবশ্যকতা রয়েছে এবং রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে তাদের সমস্ত সুযোগ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে তাদের পালন করা, যা বৈদিক সমাজ ব্যবস্থায় প্রচলিত ছিল। Such expert vipras, being sufficiently paid by the state, could give free service to the people in general, and thus this department of Vedic knowledge could be available for all. এই প্রকার সুদক্ষ বিপ্রেরা রাজ্যের কাছে পর্যাপ্ত পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করার ফলে বিনামূল্যে জনসাধারণের সেবা করতে পারতেন এবং তার ফলে বৈদিক জ্ঞানের এই শাখা সকলের কাছেই সুলভ হতে পেরেছিল। Translation again. Thus, those who are expert in astrological knowledge and in performance of the birth ceremony instructed King Yudhiṣṭhira about the future history of his child. Then, being sumptuously remunerated, they all returned to their respective homes. অনুবাদ আরেকবার। জ্যোতিষশাস্ত্রের এবং নবজাত শিশুর ভাগ্য গণনায় দক্ষ সেই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এইভাবে মহারাজ যুধিষ্ঠিরকে নবজাত শিশুর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে প্রচুর পরিমাণে পারিতোষিক লাভ করে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। So very instructive purport given here by Srila Prabhupada. The Vedas are the storehouse of all needed knowledge in society. এখানে শ্রীল প্রভুপাদ গুরুত্বপূর্ণ একটা নির্দেশ দিয়েছেন যে বৈদিক শাস্ত্র হচ্ছে সমস্ত জ্ঞানের ভান্ডার। So that is divided mainly in what is called Shruti and Smriti. এবং এটা বিশেষভাবে দুই ভাগে ভাগ করা হয়েছে, একটা হচ্ছে শ্রুতি আর একটা হচ্ছে স্মৃতি। Yeah, they are referred to as Paravidya and Aparavidya. এবং এগুলোকে বলা হয় পরাবিদ্যা বা অপরাবিদ্যা। So Paravidya, Shruti, is dealing especially with spiritual, transcendental subject matters. পরাবিদ্যা বা শ্রুতি এটা বিশেষভাবে আধ্যাত্মিক বা দিব্য জ্ঞান সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। And the Smriti, or Aparavidya, is dealing primarily with different types of material knowledge which is necessary to function properly in society. অপরাবিদ্যা বা স্মৃতি এটা বিশেষভাবে জড়জাগতিক জ্ঞান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে, যেগুলো আমাদের সমাজ বা নিজেকে চালানোর জন্য আবশ্যক। So because we are here in the material world, although we are by nature or by identity spiritual living entities, eternal jivas, eternal souls, being in the material world, we must know how to deal, how to
interact with the material energy. তো যদিও আমরা জড় জগতে আছি, কিন্তু আমাদের আসল স্বরূপ হচ্ছে নিত্য জীব, আমরা হচ্ছে নিত্য আত্মা। তাই আমাদেরকে জানা উচিত এই জড় জগতে চলতে গেলে যে কি করে এই জড় শরীরটাকে ভালোভাবে ভগবানের সেবায় লাগানো যায়। And both are actually both we could say departments of knowledge, spiritual knowledge as well as material knowledge. They are very, very deep, very involved sciences in themselves. তো জড় জগতের জ্ঞান এবং আধ্যাত্মিক জ্ঞান দুইটাই অনেক কিছু জানার আছে, খুব গভীর অনেক এই বিষয়ে বেদে আলোচনা করা হয়েছে। And Vedic culture is arranged in such a way that there were specific individuals, they're called brāhmaṇas, who were trained in these different levels, in these two levels of knowledge, spiritual knowledge as well as material knowledge. বৈদিক সমাজে আগে এরকম শিক্ষা ছিল যে বিভিন্ন ব্যক্তিদের বিশেষভাবে শিক্ষা দেওয়া হতো যে ব্রাহ্মণ হিসেবে সবাইকে পরিচালনা করত। Yes, and therefore these divisions are given different levels are identified in the purport by Srila Prabhupada, namely Vipra, Brahmana, and Vaishnava. বিভিন্ন জ্ঞানের উপলব্ধি হিসেবে শ্রীল প্রভুপাদ আমাদেরকে বলেছেন যে তিন প্রকার লোক আছে, বিপ্র, ব্রাহ্মণ আর বৈষ্ণব। Yes. So at the end of the purport, Prabhupada mentions how vipras are very, very much needed in society, and they, for the service, for the free service that they render in society, they are meant to be supported and remunerated by the head of the state. শ্রীল প্রভুপাদ তাৎপর্য আমাদেরকে বুঝিয়েছেন যে বিপ্র যারা সমাজের খুবই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ, তারা সবকিছু আমাদেরকে বিনামূল্যে জ্ঞান সব প্রদান করে, আর রাজার বা রাষ্ট্রের কর্তব্য হচ্ছে ওদেরকে পারিতোষিক বা দেখাশোনা করা। Yes. So when we have such qualified vipras, brahmanas, and Vaishnavas, only then can society function properly. যখন আমাদের সমাজে বিপ্র, ব্রাহ্মণ এবং বৈষ্ণব এই তিনজনই থাকবে, তখনই আমাদের সমাজ ভালোভাবে চলবে। And of course, the central theme, the main goal and objective throughout is towards self-realization. এবং এই সমস্ত সমাজ চালানোর মূল কেন্দ্র হচ্ছে যে আমরা কি করে ভগবানের প্রতি আসক্তি আমাদের বাড়বে। Yes. Which means that actually material acquisition and material knowledge is also for the purpose of advancing, ultimately of advancing spiritually. তার মানে হচ্ছে জড়জাগতিক বিভিন্ন রকম উপলব্ধির উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কি করে আমরা ভগবানের প্রতি আসক্ত হব। Therefore, when such qualified brahmanas exist within society, and simultaneously such qualified kshatriyas, then the society can function nicely, properly. যখন আমাদের সমাজে এরকম যোগ্য ব্রাহ্মণ থাকবে এবং যোগ্য ক্ষত্রিয় থাকবে, তখনই একটা সমাজ ভালোভাবে উন্নতি করার সুযোগ রাখবে। Yes. So that means that astrology has its place, vipras have their place, all of the various members in society, actually within the whole system of varna and ashrama, whether one is a brahmana or a kshatriya or a vaishya or shudra, everyone plays a specific and very important role in helping the society to function properly for the ultimate goal and purpose of
advancing spiritually. তো সমাজের এই বিভিন্ন ব্যক্তিরা যেমন বিপ্র, ব্রাহ্মণ, জ্যোতিষ, এদের সবারই স্থান আছে, কিন্তু সবারই আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে যে কি করে আমরা আধ্যাত্মিক জীবনে এগোবো। Yeah. So this knowledge, this Vedic knowledge, which is very nicely explained by our acharyas as being the topmost of all knowledge, is meant to be systematically introduced in society. বৈদিক জ্ঞান যেটা হচ্ছে সর্বোত্তম জ্ঞান, এটা আমাদের সমাজে ঠিকভাবে প্রচার করা আমাদের দায়িত্ব দরকার। Yes, and this is the knowledge that traditionally, especially this superior knowledge, this higher knowledge of the Vedas was systematically taught in traditional gurukulas. তো এই বৈদিক জ্ঞানটা আগেকার সময় যে গুরুকুল ছিল সেখানে ভালোভাবে সুগঠিতভাবে পড়ানো হতো, শিক্ষা দেওয়া হতো। But it was not only confined to gurukulas. The Vedic knowledge was not only confined or limited to those who went to Gurukula. বৈদিক জ্ঞানটা শুধু যারা গুরুকুলে যেত শুধু তাদের মধ্যেই সীমিত ছিল না। That Vedic knowledge was also propagated and introduced in every village, in every town and village, by brāhmaṇas, through especially different festivals, different cultural events, different different programs that would help them understand these different aspects of Vedic culture. গুরুকুলের বাইরে ব্রাহ্মণেরা বিভিন্নভাবে এই বৈদিক জ্ঞানের প্রচার করতেন, যেমন উৎসব আদি করে, কোনো সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান করে এইভাবে বৈদিক জ্ঞানের প্রচার গুরুকুলের বাইরে। So there are different types of knowledge. Different types of knowledge means the more formal knowledge or academic knowledge, which was especially reserved for the brāhmaṇas, especially for the brāhmaṇas. Yeah. যে উচ্চ শিক্ষা ওইটা ছিল বিশেষভাবে ব্রাহ্মণদের জন্য, ওনাদেরকে শিক্ষা দেওয়া হতো। Yes, but then there was major portion of society actually they would receive what is called non-formal knowledge. এবং যে প্রাথমিক শিক্ষা সেটা সমাজের প্রায় সবাই পেয়ে থাকে। Especially through different types of cultural events. That's why Vedic culture, a lot of festivals, a lot of cultural programs are there for the purpose of actually presenting in different ways this Vedic knowledge. Yeah. তাই জন্য আমাদের বৈদিক সমাজে একটা উৎসব হয়ে থাকে যাতে সাধারণ ব্যক্তিরা এই বৈদিক জ্ঞানের সম্বন্ধে জানতে পারে। Yes. So that means that we need to also recognize, although we are Krishna consciousness movement, and the movement of Lord Chaitanya Mahaprabhu especially is highlighting the Vaishnava aspect, isn't it? চৈতন্য মহাপ্রভুর যে আন্দোলন সেটা বিশেষভাবে বৈষ্ণবদেরকে নিয়ে Vaishnava. So we speak about Vaishnava culture. The whole Srimad Bhagavatam is emphasizing, is focused on Vaishnava culture, the essence of which, of course, is bhakti, devotional service. শ্রীমদ ভাগবত যেটা বিশেষভাবে বৈষ্ণবদের জন্য গ্রন্থ রচনা করা হয়েছে, এটার মূল হচ্ছে ভক্তি। Yes, but as we can see in the purport here, that is a culmination, but that means that Vaishnava understanding, Vaishnava culture needs to also include these levels, these other levels, knowledge in particular that are mentioned here, knowledge of astrology, knowledge of, what is it? Ayurveda,
knowledge of Dhanurveda, huh? Chikicha. Pathology. Yeah, pathology is medical science, right? তাই যে, কিন্তু ওই মূল ভক্তি পথে পৌঁছতে গেলে বা ওর মধ্যে এইসব বিভিন্ন রকম জ্ঞানও যুক্ত করা হয়েছে, যেমন ধনুর্বিদ্যা বা চিকিৎসা শিক্ষা, আয়ুর্বেদ, এইসব বিভিন্ন জ্ঞান ওর মধ্যে যুক্ত করা হয়েছে। Yes. So one needs to become expert in balancing these different levels of knowledge. একজনকে একটু দক্ষ হতে হবে এই বিভিন্ন প্রকারের জ্ঞানকে সমন্বয় করে ভক্তির প্রতি অগ্রসর হওয়ার জন্য। Yeah. The other aspect also, which is very important, which is mentioned both in the verse and at the end of the purport, that persons like Yudhiṣṭhira Maharaj, who had arranged for such vipras and brāhmaṇas to be present at the birth of his child, Pariksit Maharaj, amply rewarded them, as we see here, by giving, villages, by giving gold, by giving all kinds of material gifts that are necessary for their maintenance. And because this is called dakshina, right? When brāhmanas perform activities, when teachers give courses, they're meant to be remunerated by what is called dakshina, so that they can give freely. They don't have to be bothered by their, by their maintenance. তো আমরা এখানে যুধিষ্ঠির মহারাজের উদাহরণে বৃত্তান্তে দেখতে পাই যে যুধিষ্ঠির মহারাজ উনি এই বিভিন্ন রকম বিপ্র, বৈষ্ণব, জ্যোতিষী, এরকম ব্রাহ্মণদের সবাইকে এই পরীক্ষিত মহারাজের জন্মের সময় ডেকেছিলেন এবং পরীক্ষিত মহারাজের জন্ম গণনা করে উনি সবাইকে বিভিন্ন রকম পারিতোষিক দিয়েছিলেন, স্বর্ণ মাধ্যমে, গ্রামের মাধ্যমে, শস্যের মাধ্যমে। ওনাদেরকে এই জন্য সবকিছু দেওয়া হতো যাতে ওনারা সাধারণ ব্যক্তিদেরকে কোনো রকম মানে মুক্ত কিছু কোনো রকম কিছু পয়সা না নিয়ে যাতে জ্ঞান দিতে পারে, তাই জন্য ওনাদেরকে রাজ্য থেকে সবকিছু দেওয়া হতো। So this understanding and this whole system, which is very nicely described here, is very much lacking in modern day society, and is lacking also amongst their own devotees. এই যে এইগুলো এইখানে তাৎপর্যে বলা হয়েছে, এগুলো আজকালকার সমাজে এটার খুবই অভাব। শুধু সমাজেই না, এটা আমাদের ভক্তদের ভিতরেও এটার অভাব আছে। True or not true? সত্যি না মিথ্যা? Yes. So what to do about it? Yeah. So any thoughts or comments on this? Don't raise your hands all at once, but raise your hand. Yes. Hare Krishna Maharaj. Thank you very much for this class. This sometimes it is a call for me. It's like emergency to save our villages, especially in Africa, in Togo. I think there are many villages there, no? Yeah. In the village, 15 years back, now it's destroyed. Now it is. If a child is born, they go primarily to see the priest, one person who knows what we call fa. Fa also is like astrology. Okay. Like fa. Right. See. 15 years ago. Yes. Just recently. Recently. Yesterday. Yes. in some of our villages. And we also treatments are based on plants. Also, in some days now, right now in Togo,
No pharmaceutical medicine. Okay, All remain on from nature, nature. right? And far also is being destroyed now because so many speculation is entering. Yeah, correct. Now we can teach them astrology based on the birth date. It will be Right, right. better, yes. Yes, yes. So therefore, Vedic. Yeah, go ahead. প্রভু বলছেন যে উনি যে দেশ থেকে আফ্রিকার প্রভু ওখানে 15 বছর আগে গ্রামে এইটা ছিল যেটা আমরা আজকে পড়লাম তাৎপর্যে যে যখনই কোনো শিশুর জন্ম হতো তখন ওনাদেরকে ওরা একটা পুরোহিতের কাছে নিয়ে যেত। এখন এটা 15 বছর আগে, তো বেশি দূরের সময়ের কথা না, Yeah, yeah. কিন্তু এখন এটা লুপ্ত হয়ে গেছে। আর ওদের গ্রামে এখনো কিছু কিছু গ্রাম আছে যেখানে ওদের কোনো ডাক্তারের দোকান নেই বা কোনো ডাক্তারও নেই। ওখানে ওরা বিভিন্ন গাছপালা দিয়ে কারো কিছু হলে গাছপালা দিয়ে তার ওষুধগুলো সারিয়ে দেয়। There are still remnants of the Vedic culture in so many countries all over the world, actually. But with the modern so-called advancement, so much of those more traditional, of course, some of the traditional practices may have also somewhat deviated, but whatever is traditional, practically every day, more and more is being destroyed, forgotten. আমরা এই থেকে বুঝতে পারি যে বৈদিক সংস্কারের কিছুটা অংশ এখন আছে, কিন্তু প্রত্যেকদিন কিছু না কিছু লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে এই জড়জগতের আজকালকার যে বিভিন্ন প্রকারের আধুনিকতার জন্য। Therefore, the urgent need also to introduce actual Vedic knowledge, Vedic understanding, Vedic sciences, isn't it? People don't know. I didn't know before, that, I didn't know about the Bhagavatam. I didn't know about Bhagavad Gita. I didn't know that most people actually like that also. We don't know that there is standard, unchanging, eternal knowledge for the murkhas, for the people who are not in, yeah. তো মহারাজ বলছেন যে উনিও আগে এইসব কিছু জানতেন না, ভাগবতম ভাগবত গীতা এসব সম্বন্ধে। তো ঠিক সেই প্রকার আজকালকার যুগেও পৃথিবীতে অনেক লোক আছে যারা এটা জানে না। তো আমাদেরকে এগুলো আর একটু প্রচার করতে হবে। Yeah, most people read books. What books do they read? Science fiction. Yes. Romance books, science fiction, this and that. They don't know that there are books that have been around for eternity. তো বেশিরভাগ লোকেরা বই পড়ে, কিন্তু ওরা কিরকম বই পড়ে যেগুলো কল্পনার উপরে ভিত্ত, এরকম সব বই পড়ে। তো ওরা জানে না যে এরকমও বই আছে ভাগবতের মতন, যাতে জ্ঞান দেওয়া আছে যেগুলো নিত্যকাল থেকে চলে আসছে। Yeah, those are the real classics. এগুলোই হচ্ছে আসল। Yeah, they are the real. I mean, there's no comparison to these books of knowledge, and these are the books of knowledge that everyone should have in their home, and they should be guided by people who are, means brāhmaṇas, Vaishnavas, who are especially learned in these books. এই বইগুলো সবাইকে নিজেদের ঘরে রাখা উচিত, যেমন ভাগবত, এই বইয়ে জ্ঞানটা দেওয়া আছে যাতে আমরা বৈষ্ণব হতে পারি। Yeah, actually, they're not called books. These are not really called books. They're called grantha. So সাধারণত আমরা বই বলি না, এগুলোকে আমরা বলি গ্রন্থ। Grantha means scripture, no? Yes. Scripture means not ordinary books. গ্রন্থ মানে হচ্ছে শাস্ত্র, এগুলো কোনো সাধারণ বই না। Yeah. Something amazing also. He's calling Pariksit Maharaj, son of Yudhiṣṭhira. That's that remains in our language also. Okay, right. Most of the time, the grandson or grandchildren are given to grandfather or grandmother. If I give Birth. My children, Right. I should leave them with the grandmother or grandfather To be raised. And they are called Their son. Yes. Okay. That remains now. I see. Okay. Yeah. প্রভু বলছেন ওনাদের উনি যে দেশে থাকেন ওখানে গ্রামে এখনো এরকম কিছু প্রথা আছে, যেখানে যখন কোনো শিশুর জন্ম হয় তখন বাড়িতে যারা
দাদু দিদা ওরা আছে ওদেরকে দিয়ে দেওয়া হয় শিশুকে, ওনারা বড় করে ওদের শিশু হিসেবে। Right. Yeah. That is mentioned here. The child of Pariksit, of Yudhiṣṭhira Maharaj. The child. তাৎপর্য পরীক্ষিত মহারাজকে যুধিষ্ঠির মহারাজের শিশু বলে বলা হয়। Yeah. So a whole different understanding of the family, what we call family nucleus, which is in the last century especially has been practically destroyed, practically destroyed. And in our language, please, in our language, there is no word to call grandmother. We call dada, like my mother also call my grandmother dada. I call also dada. All the rest, grandmother is from foreigner language. Oh, is it? Yes. Okay. বলছেন ওনার গ্রামে ওনাদের ভাষায় যে দাদি ওইটার কোনো শব্দ নেই, এগুলো বিদেশ থেকে ওরা শব্দ নিয়ে ছেলে মেয়ে সবাই একই বাবা মা হিসেবে। Just like many years ago, the word divorce was unknown. যেমন অনেক বছর আগে তলাক শব্দটা ছিল না। Yeah, because there was no divorce. It's because Vedic culture, divorce is not supported or something. Any other? Yes. Oh, that was like this or? Just it's interesting that how we preach. You mentioned that we have to preach, but here we see that the persons who have quality, like a brāhmaṇas, kshatriyas, they have to do their prescribed duties as they preach in that way. And others who have not that qualities, still they can preach by performing Harinam Sankirtan. Yes. Because Harinam Sankirtan is for the mass of the people, is the best education. Yes. Of course, that's including prasadam distribution, including the knowledge of speaking with people, but the most important part of the preaching, purifying their heart, purifying their consciousness by a mass Sankirtan platform. Yes. বলছেন যে যারা ব্রাহ্মণ বিপ্র, যারা জ্ঞানী বর্গ সমাজের মধ্যে, তারা তো ওদের কর্মের মাধ্যমে সবাইকে প্রচার করে, যারা যোগ্য ব্যক্তি প্রচার করে, কিন্তু সবাই তো আর এরকম উচ্চ শিক্ষার প্রতি ইচ্ছা থাকে না। তো তাদেরকে আমাদের কর্তব্য হচ্ছে হরিনাম সংকীর্তনের মাধ্যমে প্রচার করা। হরিনামের মধ্যে প্রসাদ বিতরণ, বিভিন্ন রকম সেবা যুক্ত আছে। And of course, in many purports in the Bhagavatam, Srila Prabhupada is reminding us that naturally that is the most important yajna, Harinam Sankirtan, and all ceremonies are meant to be performed with these two things, the chanting of the holy name and distribution of prasadam, which is also mentioned in the Bhagavad Gita, that no function is complete unless there is mantras, which in our case especially is the holy name, and also proper remuneration given to those who are performing these yajnas. For most people, of course, it's like distribution of prasadam, but specifically to those who may be performing different yajnas, some kind of dakshina. এটা শাস্ত্রে উল্লেখ আছে, যেমন ভাগবত গীতায়, ভাগবতমে, যখনই কোনো প্রকার অনুষ্ঠান করা হয়, যে অনুষ্ঠান করছে তার কর্তব্য হচ্ছে যে যারা যোগ্য ব্রাহ্মণ ওরকম বর্গের লোকদেরকে ভালোভাবে পারিতোষিক দেওয়া। Yeah. I remember that there are two persons who I know who went to Africa. One is Bhakti Raghava, who was very successful with this program. Yes. And another is my friend Yoshidura Prabhu, and he mentioned that when he traveled in Africa,
everyone told, oh no, don't go there. It's a very poor country. You will not survive. But he went there and found there's no scarcity. Mm. People have, normal life, but they have different normal life. Right. Culture. Yes, yes. And they could be happy also. Yeah, yeah. তো বলছেন আমাদের সংস্থা থেকে দুইজন ভক্ত আছে যারা আফ্রিকা গিয়ে প্রচার করে খুব সাফল্য লাভ করেছেন। একজন হচ্ছে ভক্তি তীর্থ মহারাজ, আর আরেকজন যশোদা আরেকজন ভক্ত হচ্ছে যশোদা দুলাল প্রভু। এনারা যখন যশোদা দুলাল প্রভু উনি গেছিলেন, ওনাকে অনেকেই বলেছিল যে না যেতে, যে আফ্রিকা হচ্ছে খুবই দরিদ্র গরিব জায়গা ওখানে, কিন্তু উনি প্রভু গেছেন, প্রচার করেছেন, দেখলেন ওখানে সবকিছু আছে। আমরা যেটাকে স্বাভাবিক বলি, হয়তো ওদের সেটা স্বাভাবিক না, কিন্তু ওখানে কিছুর অভাব নেই, সবই আছে প্রকৃতির মাধ্যমে। Since we're on the topic of Africa. Yes, I have to discuss this, and if there is something missing, you can fix it for us before I go. This is 15 years back. The lifestyle is like this. In the morning time. The what is like this? Lifestyle. In the village. Lifetime. Yeah. Lifestyle. Yes. In the morning, the fathers, men, they go to work. Yes. In the field. On the field. Yeah. Women, they wake up very earlier, prepare food. Yes. And men take and go to work. Okay. And when the men go to work, Matajis are at home taking care of the children. Yes. And then after Matajis will join after the men in the field. And sometimes she chants for men when they are working. Chants. Yeah, singing. Chanting. Yes. Singing. Yeah. Yes. And it make them more inspiration to work. Work more. Yeah. Yes. Giving. Okay. So support. Yeah. And after when they come back earlier afternoon time. Yeah. In the evening around the fire, and the elder people will sit and they will give stories about the community and give life advice, good advice to everybody. Yes. And it is just, we can just revive that, and instead of the chanting, they chant Hare Krishna mantra. Yeah. And also the chants are sometimes philosophical. Yeah. Singing and give high mind. Yeah, correct. Right. And every time the grandfather gives stories. Yes. Because we don't have books. Yeah. So he teach through stories. Yeah. Actually, we don't need books. Yeah. So I think this lifestyle will be very well guided by this Varnashram system. Yeah. Well, what you have described is the Vedic culture. Getting up early, and walking to our field, being living localized living, and yeah, you can say something. প্রভু বললেন ওনার দেশে 15 বছর আগে এরকম ছিল যে সকাল সকাল উঠে যারা পুরুষ লোক তারা ঘরের কাজ করে কি বলে খেতে চলে যেত কাজ করার জন্য, আর যারা মাতাজি তারা উঠে বাচ্চাদেরকে যা করার করে খাবার টাবার নিয়ে ওরাও কুকিং রান্না করে খাবার নিয়ে মাতাজিরাও খেতে যেত, তারপর ওই যে পুরুষরা আছে ওদেরকে খেতে দিত, এবং ওনারাও কিছু গান গাইতো যাতে ওরা উৎসাহ পেত কাজ করার জন্য মাতাজিরা কীর্তনের মতো। তারপরে বিকেলবেলা এসে সবাই আগুন জ্বালিয়ে তার চারপাশে বসে যারা সমাজের যারা বরিষ্ঠ লোক তারা গল্পের মাধ্যমে সবাইকে প্রেরণা দিত জীবনযাপন করার জন্য। তখন বই তো ছিল না কিছু, তো গল্পের মাধ্যমে বরিষ্ঠ লোকেরা সবাইকে বিভিন্ন জিনিস আলোচনা করত, বিভিন্ন বিষয়। Yeah.
Actually, in the Vedic culture, majority of people are illiterate. Illiterate. They don't know how to read and write. But that doesn't mean that they're not cultured. Yeah. There's a difference between being educated and cultured. Mostly today, people are educated, so-called educated, but not cultured. মানুষ বলছেন বৈদিক সময় তখনকার লোকেরা বেশিরভাগ ওনাদের শিক্ষা ছিল না, কিন্তু তার মানে এ না যে ওরা সংস্কারী ছিল না। তফাৎ আছে যে আজকালকার সময় যেমন কেউ অনেক উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছে, কিন্তু তার মানে এ না যে ওর মধ্যে কিছু সংস্কার আছে। বৈদিক সময় বেশিরভাগ লোকই এরকম ছিল, শিক্ষা ছিল না কিন্তু ওদের সংস্কার ছিল। Yeah. There is Sanskrit and Sanskriti. Sanskriti means culture, no? Sanskriti. Yeah. দুইটা শব্দ আছে, একটা হচ্ছে সংস্কৃত, এটা হচ্ছে ভাষা, আর আরেকটা হচ্ছে সংস্কৃতি, এটা হচ্ছে সভ্যতা, সংস্কার। Yes. Yeah, very interesting because this is to reintroduce, to reestablish Vedic culture means actually to gradually revert. That's what Prabhupada actually mentions. One of the objectives of the Krishna consciousness movement is to bring a complete overhaul within society and to revert. And to revert, Prabhupada says, to the Varna and Ashram system where this kind of lifestyle was just normal, natural. Rising early in the morning, living locally, localized living, depending on the land and the cows, and being very close-knit as a family, and families within one village. It's like one big family. Yeah. বৈদিক সংস্কার পুনরুত্থানের জন্য আমাদের এটা দরকার, যাতে আমাদের নিজেদের মধ্যে মিল থাকে, একটা পরিবারের মতন, এবং বিভিন্ন পরিবার নিয়ে একটা গ্রামে বৃহত্তম পরিবারের মতন সবার মধ্যে এই সামঞ্জস্যটা থাকে। এই সংস্কারটা আমাদের পুনরুদ্ধার করার চেষ্টা করা উচিত। Yes. If a child, like when you are in childhood, if you go around and you misbehave somewhere, anybody, some people will correct you. They will correct you very well. That's it. And so they have rights in the village. Anybody in the village you misbehave, you say, oh, this boy is misbehaving. They will correct you. Okay. Sometimes can beat you. Okay. And then if you go home, you cannot tell at home. Sometimes you tell, they say, oh, it's good. Sometimes our parent goes to say thanks to that person. And thank them. Thank you for... But today, you cannot. All the laws of the country say... nowadays, they put a legal case on you. Why you touch my child? প্রভু বলছেন ওনার দেশে আগে কিছু সময় আগে যখন উনি বাচ্চা ছিল কথা, যে গ্রামে যখন ওরা ছিল, গ্রামের পরিবেশ ছিল, যখন বাচ্চারা খেলতো বা কিছু করতো, কেউ যদি ঠিকভাবে ব্যবহার না করতো, তখন যারা বরিষ্ঠ যে লোকজন ছিল ওরা ওকে বুঝাতো, বকতো, এমনকি মারতো। বাচ্চা তখন নিজের ঘরে গিয়ে বললে বাবা তখন ওই যে মেরেছে তার কাছে গিয়ে ধন্যবাদ দিত। কিন্তু আজকালকার যুগে আপনি যদি এরকম কিছু করেন, আপনাকে কোর্টে Therefore, নিয়ম হয়ে গেছে সব, পারবে না বাচ্চার উপরে। Very nice expression is there, right? It takes a whole village to raise a child. That's the meaning. একটা বাচ্চাকে বড় করতে পুরো গ্রামের পুরো গ্রাম লাগে। Also like this in my mother's village. It was like that? Yes. Still is? Yes. Before? No. Now, okay. So you got corrected like that? My mother's mother now. Some neighbors girls, small girls, 5-6 years girls, they came into my mother's home, my grandmother's home, and they doing that all the works of my grandmothers. They're doing cooking, doing
Okay, They're doing cutting vegetables, they're cleaning the room, Yes. and the parent did not complain. Why are you doing work from my children? Because they know this is helpful from his future Training, yeah, natural training. Yeah. তো বলছেন ওনার গ্রামে আজকেকার সময় এরকম পরিবার আছে যেখানে বাচ্চারা একটা পরিবার থেকে অন্য পরিবারে গিয়ে ওই ঘরের কাজ করে দিয়ে আসে, আর কেউ কিছু বলে না, এটা শিক্ষার বিষয়। Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai Sri Prabhupada ki Gaur Pimanande Swami Maharaj ki Jai. We had a tour of